Okay, so this tutorial is for those who purchased the SketchUp Pro 2019 from Arqui. So just click this setup na makikita nyo dun sa folder na na-download nyo, and it will take a while, and then just click yes whenever a prompt appears. So mag-install yung SketchUp Pro 2019, and wait lang natin siya. After a while, just click install dahil may lalabas na ganito for the runtime or DirectX files. Just click yes and next. Just click it kung may lumabas mang ganito. Then okay. Next. Then pipili kayo kung saan nyo siyang folder ilalagay. Since mas gusto ko nasa HDD lang yung mga files ko, dito ko siya nilalagay. Kayong bahala. Then click OK. So, next. Ayan. Kayo pipili kung saan nyo siya gustong mapunta. Kung may shortcut man sa desktop. And just click next, then install. So, it will just take a while until na ma-install siya. Wait lang natin. So once na ma-install siya, ganyan ang lalabas, then just click the finish button, yan. Then okay, tatry natin siyang i-open without making any move yet, without making or installing the crack to the software. So nakita natin meron tayong layout, builder, and the SketchUp itself. So since SketchUp yung download natin, dito muna tayo mag-focus. Okay, pag naklik na natin siya, lalabas to. Since hindi pa siya cracked, sign in pa yung kailangan nyong gawin. So, punta tayo sa folder niya, open location, file location, then minimize natin, and punta tayo doon sa installer na dinownload natin from Arqui. Makikita natin dito is yung crack or yung crack folder. Pasok tayo dyan. Double click. As makikita nyo dito is yung mga icons. Itong mga icons na to is yung crack na gagamitin natin. So, yung SketchUp icon is i-right click natin or i-copy natin. Just right click, copy natin dun sa may file location ng SketchUp natin. Here. Just paste it here. So, pag na-paste, since may kapares siya, kailangan mong i-replace yung nandun na file. So once na na-replace natin, just click replace the file in the yan, just click it. So once na ma-replace nyo na siya, i-place nyo yung icon na yan sa desktop. Okay. Then X. Then delete nyo yung unang icon dahil nagbago na yung icon na gagamitin natin. And ito na yung SketchUp na gagamitin natin. So rename natin ng SKP 2019 lang or kayo bahala. Then open. So okay, meron na tayong SketchUp. Okay na yung SketchUp natin. Then gawin na rin natin siya sa iba since natin siya sa SketchUp. Sa layout and sa builders, ganun din yung gawin natin. Copy. Then punta tayo doon sa folder ng layout and copy din. Replace. Okay. And another one. Yan lang din. Copy din natin. And paste. So try nating pumasok sa SketchUp. This one. And here you go.
You now have your SketchUp 2019 Pro installed on your computer. Enjoy!